So, good evening, ma'am. Here's my topic: how to calculate the standard deviation of group data. So, here's the problem: the grade, the frequency, in the mid, midpoint, frequency column, midpoint. So, ano to? So, first thing to do para makuha na tong midpoint is to add the 50 and the 59, then divided by 2. 50 plus 59 equals 109 divided by 2 is 54.5. Tapos, same rin akong diya, add, tapos divided by 2. Same process rin ako. Is 64.5, 24.5, 84.5, then 90 plus 10 equals, 100 ini. 90 plus 100 equals 190 divided by 2 is 95. 95 bro. Yan na. Joke. Para makuha na itong dili nga part is to add the frequency column tapos the midpoint. 3 times dili add times die. Okay, tundok mo na. 3 times 54 equals 163.5. Then, same process yapon the muna frequency column times midpoint. Same process yapon sa pag times 5. Ano to? 3 ni guys. 3. 670.5. 1014 and blue. Tesa. 760. Sakto din. Tapos, para makuha na ito dali ang part is kato formula man itong formula is the x ano mo buti ito ka na ito basta na f and para makuha na itong kania is to add 163 plus 5 i-add na tanan ikalimot na ko i-add dali i-add ni dali equals to 37 before ka mag kuan dali i-add na ni dali was the repod is to add ni tanan dara add na to is equals to 9.5. So, ano na, ang formula na to is, sakto 2, 930.5 divided by the F, morning F, frequency, tapos 37, while divide na ko na is 79.2. So, 79.2 is mo na diri ibutang na tanan dara 79.2, 29.2, 29.2,
29.2, 9.2, same process kung the midpoint minus 3a. 54.5 minus 79.2 equals to negative 24.7. Same process gapon. Midpoint minus kani dire minus 64 minus 7 same process gapon equals to 14 negative 14.7 negative 7 5.3 positive 5.3 15.8. Tapos next is kani minus mo ko ni ay kwan dito na ito na medium kana is to para makuha na ko Andrea is 24 times ay 24 kaduha na mo na squared 24 negative 24.7 squared. So mahimo na siya og 16.09 same process gapon diri 26.79 22.09 28.09 249.64. The next is para makuha nato ni diri is to itong F ng frequency column ano siya diri is times ni diri times ato na siya times 3 times 610.09 is kung na mag-calculate dira 18 30.27 same gapon diri sa F usa diri is 2 times ra na siya 80.35 198.81 337.78 and then 1997.12 tapos para makuha nato ni diri is mo ni siya i-add na tanan total is 544 3.73. So that's all guys. And the answer is 543.73. Mo nang pag-solve sa how to calculate the standard deviation of group data. And I thank you.